Barnoota Histirii kutaa 11ffaa mata duree 2 yookaan boqonnaa 2 paartii 2 kan jennu irratti argamna. Boqonnaa kana paartii 2 keenya immoo Civilization in Asia kan jedhudha. Kana jechuun immoo qaroomina Eeshiyaa keessatti ture kun iddoo jala sararamaa jiru kanaadha. Civilization in Asia jechuun qaroomina yookaan bakkeewwan ijoo jalqaba dhalli namaa baay'inaan waa oomishuu irratti itti mul'achaa ture Eltiraa keessatti kan jedhudha. Kan ammoo gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan gaafii keenya. Qaroomina Eeshiyaa kana keessaa kan jalqaba irratti argamu 2.2 qabxii gabaabaa tokko irratti kan argamu Mesopotaamiyaa kan jedhudha. Mesopotaamiyaa jechuun immoo qaroomina Eeshiyaa keessaa kan jalqabaa yommuu ta'u, waa'ee Mesopotaamiyaa kana kutaa gadaanaa keessatti baay'inaan akka barattan yookiin immoo waa'ee isaa akka yaadattan abdiin qaba. Mee gadi fageenyaan waliin ilaalla. Asia was another home to several civilizations of the ancient world jedha. Kana jechuun Eeshiyaan mana qaroominaa addunyaa durii hedduu kan biraa turte jechuu kan Mesopotaamiyaadhaan alaallee baay'ee jechuu kanneen Pershiyaa jennu akkasuma qarooma Arabaa baay'ee ture Eeshiyaa keessa. Kana keessaa kana ilaalla. Many of these earliest civilizations were based on city states jedha. Qaroominni laalle kuni jalqaba baay'inaan yookaan baay'een isaanii mootummoota magaalaa irratti kan hundaa'an turan jechuudha. Hundeeffama magaalaatiin kan qaroominni mul'ate. By about 2900 before Christ civilization flourished in Sumerian or in present day southern Iraq. Kana jechuun immoo qaroominni naannoo bara 2900 dhaloota Kiristoos duratti qaroomina Sumeriyaa jedhamu kan yeroo ammaa iddoo Iraq jedhamutti argamu. Located between the Tigris and the Euphrates rivers jedha. Kan jidduu laga Tigris fi Euphrates gidduutti argamtu keessatti kan dagaagee mul'ate Mesopotaamiyaadha. The name Mesopotamia come from a Greek word meaning between rivers jedha. Kana jechuun maqaan Mesopotaamiyaa jedhu kun jecha Giriikii hiikni isaa laggeen jidduu jecha lamarraa kan dhufedha. Wanni kun immoo laga Tigris fi Euphrates jechuudha. Tigris and the Euphrates rivers that encircle Mesopotamia jedha. Lagni kun immoo Mesopotaamiyaa marsee kan jiru gidduu laga lamaati jechuudha. The rulers of Sumerian city states were absolute kings called Lugals jedha. Kana jechuun bulchitoonni magaalaa fi biyyoota Sumeriyaa kana mootota absoluutiidhaan aangoon isaanii darbu kan maqaan isaanii Lugaalsii jedhamuudhaan beekamu turan jechuudha. Jechoota Lugaalsii jedhamu kana fakkeenyaaf moototni kun akka jedhaman sirriitti jechoota kanaafaa sirrii akeekkachuun yookaan yaadannoo sammuu long memory keessatti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. The king ruled as the representative of the city state's chief guard jedha. Kana jechuun immoo mootichi magaalota san bulchuu bakka bu'aa waaqa guddaa magaalaa sanii mootummaa ta'ee bulchaa kan ture jechuu bara sanitti. He was not a god himself as was true in Egypt jedha. Kana jechuun immoo namni Mesopotaamiyaa keessatti mootii ta'ee yookiin rabbi bakka bu'ee bulchu kuni akka warra Gibsiitti kan yookiin kutaa kanaan dura laalle Gibsi keessatti Fir'aawnota ani waaqa ofiin jedhanii sanitti ofiisaatiif waaqa kan jedhamu hin turre. He was responsible for seeing that the worship of the god was properly carried out jedha. Kana jechuun namni mootii ta'ee yookaan waaqa bakka bu'ee jiru suni waaqeffannaadhaan waaqa sirnaan akka raawwatamuuf
arguuf itti gaafatamummaa qaba ture jechuudha. Namoonni akka waaqa waaqeffatan inni immoo waaqa bakka bu'ee akka isaan geggeessu itti hima malee ofiif gaada ta'ee yookaan waaqa ta'ee kan isaan amansiisee sagachiisu hin turre jechuudha. It was believed that the prosperity and the security of the state was ensured by the proper worship of the god jedha. Namni aangoo qabatee yookaan representative of gaadii ta'ee biyya san bulchu suni badhaadhinaa fi nageenyi mootummaa Mesopotaamiyaa kan mirkanaa'u waaqeffannaa sirrii waaqayyoon akka ta'e nama amanaa turedha yookaan namni yoo seeraan hin waaqeffanne nageenyi keenya ni boora'aa akkasuma immoo badhaadhinni keenya ni dhiphata yaada jedhu qaba ture. Kanaaf yeroo nageenyi jeeqamu yookiin yeroo qabeenyi salphachaa deemu gara waaqeffannaatti akka deeman waaqa isaarraa akka dhagee himuudhaan namoota waaqeffannaatti kaasaa namoota turedha. Many inhabitants of the city-states lived within the walls of the city. Kana jechuun jiraattonni magaalota mootummaa Mesopotaamiyaa hedduun dallaa magaalotaa keessa kan jiraatanidha. However, jedha wanni kun haa ta'uu malee, the majority of these were farmers who were going out to work on the land daily jedha. Kana jechuun immoo namoonni kanuma dallaa magaalaa laga lama jidduu san jiraatan garuu immoo jedha namoonni suni harki caalaan isaanii qotee bultoota waan ta'aniif guyyaa guyyaan lafa isaanii irratti hojjechuudhaaf dallaa san ba'anii hojjetanii kan ba'an turan jechuudha. The other inhabitants were priests, officials, soldiers, craftsmen and traders jedha. Harki caalu qotee bultoota haa ta'u malee jiraattonni Mesopotaamiyaa kan biroo kanneen akka luboota yookaan geggeessitoota amantaa, qondaaltotaa fi akkasuma loltoota ogeeyyii harkaa fi daldaltoota turan jechuudha. The city states used to import various commodities including timber and metals jedha. Magaalonni naannolee kanatti argaman yookaan Mesopotaamiyaa mukaa fi sibiila dabalatee meeshaalee adda addaa biyya alaatii galchaa kan turanidha jechuudha yookaan import godha kan turanidha. Some supplies were also brought in by military expedition or obtained as tribute jedha. Kana jechuun immoo dhiyeessiin tokko tokko karaalee imala waraanaa yookiin akka gibiraatti kan argamu jechuudha. Unlike Egypt jedha. Garuu kun ta'ullee Gibs irraa adda kan ta'e wanni kun yookiin Gibs wajjin kan waliin fakkaanne. There were no great monuments built for the king and numerous gods in Mesopotamia jedha. Wanni Gibs irraa adda godhu Mesopotaamiyaa keessatti siidaawwan gurguddoon moototaa fi waaqoliidhaaf iddoowwan awwaalchaa fi kan birootti Gibsi ijaarturraa adda kan ta'e jiru ture garuu kan Gibsiitiin adda jechuu wanni kuni. This was because stone and the good timbers were not available for construction. However, archaeologists have excavated mounds of important structure made of mud bricks dried in the sun. Kana jechuun immoo wanni kuni dhagaa fi mukti gaariin ijaarsaaf Mesopotaamiyaa keessatti waan hin argamneef akka Gibsiitti wantoota Gibsiin hojjetaman hojjechuu hin dandeenye. Kun immoo otuma ta'ee jiru arkiyoolojistoonni tuulaawwan caasaa barbaachisoo cilee dhoqqee fi wantoota biroo fayyadamuudhaan barreessaa turanii
dhoqqeen aduu keessatti gogsanii waan irraa hojjetaman kan seenaadhaaf oolu yookaan arkeolojistoonni irraa qoratan akka argamudha. According to some writers, the Palaf was first used in Sumerian before the establishment of the city-states jedha. Akka qorattoonni tokko tokko jedhanitti yookaan barreessitoonni seenaa wantoota aduurraa hojjetaman qo'atanii jedhanitti qottoon kuni yeroo jalqabaatiif Sumeriyaa keessatti osoo magaalonni mootummaa biroo hin hundeeffamin dura itti fayyadamamaa kan turedha jechuudha. Qottoon arra nuti hundi muka ittiin balleessaa jirru yookaan ittiin ciraa jirru kuni bu'aa Mesopotaamiyaati jechuudha. The Sumerians become experts in metalworking and their bronze artifacts displayed the wonderful ability the people acquired dhiifama. Kana jechuun immoo wantoonni warri Sumeriyaa ogeeyyii hojii sibiilaa tokko tokko kan qaban yommuu ta'an, meeshaaleen dheedhii isaanii dandeettii ajaa'ibaa ummanni horate kan agarsiisu yookaan acquired godhuudha. Like ancient Egyptian jedha. Akkuma warra Gibxi duriitti wanni isaaniitis kan dinqii qabudha. The Sumerians developed skills in astronomy and mathematics, which they used for the preparation of a calendar, land measurement, and administration. Kana jechuun warri Sumeriyaanota yookaan Mesopotaamiyaa kuni ogummaa astiroonomii fi herregaa kan isaan qopheessanii fi kaalandara dhuunfaa isaanii qopheeffatanii safartuu lafaa fi akkasuma bulchiinsaaf wantoota haaraa kalaqanii itti fayyadaman kan dhuunfaa isaanii horatanii turan jechuudha. We got the concept 60 minutes in a hour and 3600 in a circle from the Sumerians jedha. Yaadrimeen sa'atii tokko keessatti daqiiqaa 60tu argama jedhuu fi geengoo tokko keessatti 3600 yookaan 3200tu geengoo tokko keessatti naanna'a kan jennu kun Sumeriyaanotarraa kan arganne yookaan yaada isaan kalaqanidha. Between about 3200 up to 2900 before Christ, the Sumerians developed a writing system. Kana jechuun dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 3200 hanga 2900 gidduutti Sumeriyaanonni sirna barreeffamaa dhuunfaa isaanii qopheessuu danda'anii kan turanidha jechuudha. Cuneiform was written by pressing wedge shaping marks with a hand instrument on a tablet or soft clay jedha. Kana jechuun barreeffamni cuneiformii kan barreeffamu meeshaa harkaatiin gabatee yookaan suphee lallaafaa irratti mallattoo bocaa yookaan wedjii qabu dibuudhaan kan hojjetamu ture jechuudha wanni kuni. The clay then dried in the sun and become hard jedha. Wanni kun immoo yeroo ifaaduu keessatti gogee san booda supheen suni qooreen booda ni jabaata jechuudha. Cuneiform was a complex, difficult, non-alphabetic writing system like hieroglyphics jedha. Sirni barreeffamaa cuneiform jedhamu sirna barreeffamaa walxaxaa fi akkasuma hubachuuf rakkisaa ta'e qubee kan hin qabne mallattoodhaan kan bakka bu'uu fi akka kan warra Gibxi hieroglyphicsitti kan ifan taane ture jechuudha. The Sumerians made remarkable contribution to law, arts and science jedha. Namoonni Mesopotamiyaa yookaan warri Sumeriyaa kuni seera
aartii fi saayinsii irratti gumaacha dinqisiisaa addunyaaf godhaniiru jedha. The Mesopotamian made careful study of the celestial body jedha. Kana jechuun warri Mesopotamiyaanotaa kuni waa'ee qaamolee samii fi waa'ee gara hawaa kana of eeggannoodhaan sirnaan qo'ataniiru jedha. They recognized the difference between planets and fixed stars jedha. Kana jechuun qorannoo gara samiitti gaggeessan kanaan garaagarummaa gidduu pilaanetotaa fi urjiilee jiru hubatanii yookaan sirriitti adda baasanii jiru. This laid the foundation for the study of modern astronomy jedha. Wanni kunis ammoo qorannoo astiroonomii ammayyaatiif sababa ta'e yookaan bu'uureessee ture jechuudha. Babylon was a great city in the ancient world jedha. Baabilooniin magaalaa guddittii addunyaa durii keessatti qarqara galaana Efraaxis naannoo magaalaa har'aa maqaan isaa Al-Hilaa Iraaq jedhamutti kan argamtu turedha. It was the capital of the kingdom of Babylonia jedha. Magaalaan Baabiloonii kuni magaalaa guddoo mootummaa Baabilooniyaanii kan turtedha. Magaalattiin wiirtuu daldalaa fi amantii barbaachisaa turte kan jedhamu. The city was both an important trading and religious center jedha. Daldalaafis amantaafis giddugala baay'ee barbaachisaa turte. The word Babylon means gate of the god jedha. Jechi maqaan isaa Baabiloon jedhu kunis kan warra waaqaa jechuudha hiikaan isaa. Records first mention Babylon in about 2200 before Christ jedha. Kana jechuun galmeen jalqaba Baabiloonii kan dubbatu dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 2200tti kan turedha. King Sumurabum, the first important Babylonian ruler, founded a dynasty in 1894 before Christ jedha. Mootiin maqaan isaa Sumu'abum jedhamu kuni bulchaa Baabiloonii isa jalqabaa kan waa'ee isaa dubbachuun barbaachisaa ta'e bara 1894tti dhaloota Kiristoos dura sirna mootummaa nama hundeessee turedha jechuudha. The best known king of that dynasty was Hammurabi jedha, who ruled from 1792 to 1750 before Christ jedha. Mootiin sirna Baabiloonii mootummaa sana keessatti inni beekamaan maqaan isaa Hammurabi jedhamu yommuu ta'u dhaloota Kiristoos dura bara 1792 hanga 1750tti kan bulche yommuu ta'u jedha. Namni kun was famous for developing a fire code of law jedha. Namni kun immoo yeroo aangoo qabutti seera haqa qabeessa ta'e qopheessuudhaan nama beekamu ture. The economic laws show buying, selling, leading at interest and the extent of private property jedha. Namni kun ammallee seerri isaa seera dinagdee bitachuu, gurguruu fi akkasuma dantaadhaan liqeessuu fi qabeenyi dhuunfaadhaa yookaan namni dhuunfaa jiraachuu agarsiisa jechuudha. The criminal laws were harsh and discriminatory across social classes and gender jedha. Kana jechuun immoo seerotni yakkaa inni qopheessee ture gita hawaasummaa fi saalaa irratti ciccimoo fi loogii kan hin qabne yookaan malaammaltummaa kan hin qabne ture. Punishment for ordinary people were more severe and physical jedha. Kana jechuun immoo koodiin seeraa Hammurabii kuni adabbii namoota idilee caalaa
cimaa fi adabbii qaamaa fa'aa kan of keessatti qabu ture jechuudha. Nama qaamaa hir'isuudhaaf Hammurabi Code of Laws become a model for later codes jedha. Seerri Hammurabii kuni koodii boodarra yookaan seera moodeelii ta'een dhufiinsaaf fakkeenya guddaa kan ta'edha jechuudha. Nama waa hatu harka muranii qaama hir'isuu fa'aa adabbii qaamaa kan jedhu jechuudha asirratti. Akkasuma immoo nama gudeede irratti illee tarkaanfiin dhiiga isaa dhangalaasu nama ajjeesuu fa'aatu ture jechuudha. In the struggle for power and empire by conquest, the Assyrians emerged on top and established the largest empire in the Middle East since the 9th century before Christ. Kana jechuun qabsoon aangoo fi impaayera mo'ichaatiin godhame keessatti Asooronni gubbaa ba'anii dhaloota Kiristoos dura jaarraa saglaffaarraa eegalee impaayera guddaa ba'a giddu galeessaa keessatti hundeessuu danda'anii jiran jechuu Asiriyaanonni yookaan waa'ee Pershiyaati kana jalatti kan dubbatamaa jiru. Its civilization was similar in many ways to that of ancient Babylonia. Kana jechuun qaroominni Pershiyaa kuni karaa hedduudhaan kan Baabiloon durii waliin ollaa ishee godhaa yookaan wal fakkeessaa. It is neighbor to the south jedha. Ollaa ishee kan gara kibbaatti argamtu wajjin wal fakkaata jechuu kan Baabiloonii wajjin. The Assyrians have been called the Romans of Asia jedha. Asiriyaanonni yookaan warri Asoor kuni warra Roomaa Eeshiyaa jedhamanii waamamanii turanii jechuudha. Like the Romans, they were great conquerors. Akkuma Roomaanonni qarooma hedduu to'atanii of jalatti qabaa turan, warri kun ammoo mootota gurguddoo kan turan jechuu akkuma Roomaatti. They won their victory in the Roman war with excellent organization, weapon and equipment. Kana jechuun injifannoon isaanii karaa Roomaanitiin gurmaa'ina meeshaa waraanaa fi meeshaalee waraanaa yeroo saniif gaarii ta'een injifannoo galmeessaniiru jechuudha. The Assyrians were Semitic speakers and their homeland was in what is now northern Iraq jedha. Warri Asiriyaanotaa yookaan Asoor kuni namoota afaan Seem kan dubbatan yommuu ta'u, biyyi isaanii naannoo amma kaaba Iraaq jedhamutti kan argaman keessa kan turanidha jechuu yeroo saniif. The capital was at first Ashur, named after the chief god, and later Nineveh, both city on the Tigris rivers jedha. Namoonni kun ammoo maqaa isa waaqa guddichaatiin kan moggaafaman yommuu ta'u, boodarra immoo magaalota lamaan laga Tigris irra jiran maqaan Naagaal jedhamutti kan jijjiirame ture jechuudha. Mootiin Asiriyaanota aangoo guutuu kan qabatu ture jechuudha. Ashur, the Assyrian army, which consisted of a cavalry, chariots, and infantry, was efficient and well organized. Warri Asiriyaanota yookaan Asoor kuni loltoota fardaan gulufan akkasuma gaariidhaan socho'anii fi loltoota miillaa of keessaa qabu ga'umsaa fi haala gaariin kan gurmaa'e ture jechuu humni waraana isaanii kunis. The Assyrian used a well-developed siege techniques. Kana jechuun warri Asiriyaanotaa kuni mala marfamuu akka gaariitti kan fayyadaman ture jechuudha. The armies was using iron weapons rather than bronze jedha. Waraanni isaanii wanta nadhii ta'e osoo hin taane meeshaa sibiilaa fayyadama ture jechuu. Wantoota lallaafaa nadhii jechuun isaa yookaan bronzii jechuun isaa meeshaa
baay'ee lallaafaa ta'e ibsuufi jechuudha. Assyrian society consisted of nobles, free, small scale and landowners jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Hawaasni Asiriyaanotaa namoota gurguddoo abbootii lafaa akkasuma namoota xixiqqaa bilisa ta'an daldaltoota dhuunfaa qacaraman fa'aa of keessatti kan qabatu ture jechuudha. Trade was important and a large part of the state revenue come from taxation on trade jedha. Daldalli mootummaa Asiriyaanotaa keessatti barbaachisaa kan ture yommuu ta'u, galiin mootummaa harki guddaan gibira daldala irratti kafalamu irratti kan hundaa'e ture jechuudha. Assyrian declined after the mid-7th century before Christ. The Medians and the Babylonians attacked Assyrian. Kana jechuun immoo Asiriyaanonni walakkeessa jaarraa torbaffaa dhaloota Kiristoos dura warri Miidiyaa fi Baabiloon Asiriyaanota irratti duulanii dhaloota Kiristoos dura bara 612tti Asiriyaan naannawanii akkasuma booji'amanii barbadaa'anii turan jechuu. Captured and destroyed jechuun booji'amuu fi barbadaa'uu isaaniiti. The new Babylonian Empire began in 626 before Christ jedha. Kana jechuun immoo Empire Babiloonii Haariyaan kan jalqabe bara 626 dhaloota Kiristoos dura yommuu ta'u jedha. When the Babylonian military leader Nabopolassar became king of Babylon jedha. Kana jechuun yeroo Baabilooniin lammaffaa yookaan haaraan jalqabame kanatti hoogganaan waraana Baabiloon kan maqaan isaa Nabopolassar mootii Baabiloon ta'eeti aangoo qabatee ture. Attacks by the Babylonian and the Median allies in 614 and 612 before Christ jedha. Kana jechuun immoo haleellaan warra Baabiloonii fi michoota isaanii warra Miidiyaanii bara 614 akkasuma bara 612tti dhaloota Kiristoos dura raawwatame. Empire Asur yookaan Asiriyaanota akka xumuramu godhee ture jechuudha. Under Nabopolassar who reigned until 605 before Christ, the new Babylonian Empire controlled much of the Middle East jedha. Namni kuni Empire Asur erga xumureen booda Nabopolassariin yookaan hoogganaan Baabiloonii kuni hanga bara 605 dhaloota Kiristoos duraatti ofiin bulchaa kan turedha. Dhumarra immoo Empire Baabiloon haaraan giddu galeessaa baay'ee to'ateera jechuudha. Middle East kana Babylon achieved its greatest glory under the new Babylonian Empire jedha. Kana jechuun Baabilooniin ulfina ishee guddaa kan argatte Empire Baabiloonii haaraa jalatti jechuu. Sadarkaan isii kan dabale Nabopolassar and his son Nebuchadnezzar to rebuild the city on a grand scale during the reign of Nebuchadnezzar. Kana jechuun immoo Empire Baabiloonii kuni kan Nabopolazzarii fi ilma isaa maqaan isaa Nebukadnezzar jedhamu lammaffaa jechuudha. Magaalattii deebisanii ijaaruu irratti milkaa'anii magaalaa sana ammayyeessanii bara 605 hanga 562tti ilma mootii Nabopolassar jedhamu kanaan gaggeeffamaa turte jechuudha Baabilooniin. The famous Hanging Gardens is one of the 7 wonders of the ancient world jedha. Iddoowwan biqiltuu fannifamaa ta'e babbeekamaan kanneen ajaa'iba qaban 7 addunyaa durii keessa galmaan keessaa tokko kan isaaniiti jechuudha. In addition jedhamoo kana malees yookaan dabalataan the area included the ziggurat
a monument that was known in later times as the Tower of Babel jedha. Naannoon kun siidaa Ziguraat jedhamu kan bara Baabiloonii haaraa kanatti masaraa Baabel jedhamuun beekamu kan of jalatti dabalatu ture jechuudha. Nabukadnezar successors were unpopular and the empire became weak jedha. Mootichi kan maqaan isaa Nabukadnezar jedhamu kun Dineezar jedhamu kun bakka bu'aa jaalatamummaa waan hin qabneef yookaan hojii baay'ee hojjetus hawaasa waan hin jaalatamneef mootummaan sun laafaa dhufe. In 539 before Christ, Persian invaders captured Babylon and overthrew the new Babylonian Empire jedha. Dhaloota Kiristoos dura bara 539tti weerartoonni Pershiyaa yookaan Farsi kan jedhamu afaan Oromootiin Baabiloon qabatanii kuffisanii Impaayera Baabiloonii haaraa mo'uudhaan Pershiyaa godhanii turan jechuudha. Ancient Persia was a land that included parts of what is now Iran and Afghanistan. The name Persia come from Persis jedha. Iddoon Pershiyaa durii kuni lafa kutaalee amma Iraanii fi Afgaanistaan jedhamtu of keessatti kan hammatu ture jechuudha. Maqaan Pershiyaa jedhu kuni maqaa Persis jedhu irraa kan dhufe yommuu ta'u, maqaan kunis jecha Giriikii naannoo san kan turedha. Warri Parsii naannoo kana lafa warra Aariyaanotaa kan maqaan isaanii Iraan jedhu irraa dhufe jechuu. Aariyaan jechuu fi Iraan jechuun tokko ta'udha. We call the region of the land of Aryans from which the name Iran kan jennu. The language Aryan as the founder of the Persian Empire was Cyrus the Great, 557 after 530 before Christ. Hundeeffamni yookaan hundeessitoonni Impaayera Pershiyaa kan maqaan isaa Qiroos Guddicha jedhamu dhaloota Kiristoos dura bara 557 hanga 530tti kan turedha jechuudha. His successor further extended the empire until it was the largest of all ancient empires jedha. Kana jechuun immoo namoonni isa booda dhufan Impaayera kana daran dheeressanii hanga Impaayera durii hunda caalaa guddatutti kan guddisan turan jechuudha. The Persian Empire was an absolute ruler ruling as the representative of the Persian god Ahura Mazda jedha. Mootummoonni Pershiyaa bulchaa turan kun guutuu kan ture yommuu ta'u, bakka bu'aa waaqaa Pershiyaa kan maqaan isaa Ahura Mazda jedhamu bakka bu'ee kan hogganu jechuudha. The empire was divided into provinces called Satrapies jedha. Impaayerri kun bulchiinsa Satraapii jedhamanitti kan qoqqoodame yommuu ta'u, akkasuma immoo governed by an official called Satrap jedha. Kana jechuun immoo tokkoon namoota qoqqoodamanii kana qondaala Satrap jedhamu tokkoon kan bulfamanii turan jechuudha yeroo sanitti. Kana jechuun immoo the Persians taught their sons to ride horses, shoot bows and speak the truth jedha. Kana jechuun immoo namoonni warra Pershiyaa turan kun ilmaan isaanii farda yaabbachuu yookaan gulufsiisuu, xiyya darbachuu fi dhugaa dhoksuu fa'aa akka hin goone xiyya darbachuu akka qaban, farda yaabbatanii gulufsiisuu akka qaban barsiisaa turan jechuudha. Tully and being in debt were considered disgraceful in Persian society jedha. Hawaasa Pershiyaa san keessatti sobuu fi akkasuma immoo
liqii namarraa fudhatanii qabaachuun waan akka salphinaatti laalamaa ture jechuudha. Kana jechuun the earliest Persian were farmers and traders jedha. Warri Pershiyaanota durii qonnaan bultootaa fi daldaltoota turanii. The Persian peasant used irrigation to grow wheat, barley, oats and vegetables jedha. Kana jechuun immoo qonnaan bultoonni Pershiyaa durii jallisii ni fayyadamu. Qamadii fa'aa oomishuu, barbaree fa'aa oomishuu akkasuma immoo kuduraalee garaagaraa misoomsuudhaaf jallisii kan fayyadaman turan jechuudha. They used underground tunnel to avoid evaporation and brought water from distant places. Jedha kana jechuun warri Pershiyaa suni bishaan bifa urukaatiin akka jalaan banneef yookaan akka isaan jalaa bishaan ho'ee taa'ee hin banneef tuuneelota lafa jalaa yookaan ujummoo fayyadamuudhaan bishaan bakka fagoo irraa fidanii qamadii yookaan wantoota oomishan kanneen akka barbaree kana fa'aa itti fayyadamaa turanii. Caravans carried goods from many parts of the world through Persia to the Mediterranean Sea jedha. Kana jechuun immoo karvaanonni meeshaalee addunyaa hedduu irraa karaa Pershiyaatiin gara galaana Meditiraanii geessuu turan jechuudha. A gold currency called Darius was used all over the empire. The Persian Darius were named after the emperor Darius 5th century before Christ. Kana jechuun immoo maallaqni warqeedha kan ziqee irraa hojjetame maqaan isaa Daarik jedhamu guutummaa empire Pershii san keessatti kan fayyadu yommuu ta'u, Daarikoonni Faarsii maqaa mootii Daariyoos tokkoffaa jedhamu dhaloota Kiristoos dura jaarraa shanaffaa isaan bulchaa ture. Isa saniin kan moggaafamanidha jechuudha. Zoroaster or Zoroaster was a Persian prophet who lived in the 6th century. Kana jechuun before Christ. Kana jechuun immoo Zoroastrianismiin yookaan immoo Zoroaster namni jedhamu kuni raajii yookaan ergama waaqaa nabiyyi biyya Pershiyaa kana yommuu ta'u dhaloota Kiristoos dura jaarraa ja'affaa keessa nama jiraatee ture. Inninis amantii Zoroastrianism jedhamu kan jalqabe jechuudha. He introduced the religion of Zoroastrianism jechuun amantaa sanii inni kan jalqabeedha. He preached that there were two opposing principles, good and evil jedha. Kana jechuun qajeeltowwan faallaa lama gaarii fi hamaa akka jiran lallabee yookaan gorsee ture jechuu ergamaan isaanii kuni. The good was represented by the supreme god called Ahura Mazda jedha. Hojiin gaariin hojjetamu waaqa olaanaa isaanii yookaan gooftaa olte kan Ahura Mazda jedhamuun beekamu kan bakka bu'e jechuudha wanni gaariin. Qaroominni itti aanee jiru immoo qarooma Indiyaati. Mee qarooma Indiyaa kanaa samma dhumaatti ilaallaa nu faana turaadha. The first Indian civilization began in the Indus Valley at about 2500 before Christ jedha. Kana jechuun qaroominni Hindii inni jalqabaa gammoojjii Indus keessatti naannoo bara 2500 dhaloota Kiristoos duraatti kan jalqabeedha. And reached its height at about 1500 before Christ jedha. Akkasuma immoo wanni kuni ol ka'ee baay'ee cimee hanga bara 1500 dhaloota Kiristoos duraatti turuu danda'e ture. This civilization was started by the people called Dravidians who were indigenous to northern India jedha. Qaroominni kun kan jalqabe namoota Dravidian jedhaman yookaan saba Dravidiyaanii kanneen dhaloota
kaaba Hindii ta'aniin ture jechuudha. Dhaloonni isaanii naannoo kaaba Hindiiti. Archaeologists have discovered two major cities of the Indus Valley Civilization jedha. Kana jechuun immoo archaeologistoonni magaalota gurguddoo qaroomina gammoojjii Indus lama argatanii turan jechuudha. Magaalonni kun immoo Mohenjo-daro and Harappa. It is not known whether Mohenjo-daro was the capital of one single empire or an independent city-state jedha. Kana jechuun magaalaan maqaan isaa Mohenjo-daro fi Harappa jedhamu kuni magaalota arkeoloojistoonni qoratanii qarooma Hindii keessaa arganidha. Kun ta'uu fi dhiisuun isaa hin beekamne. Mohenjo-daro magaalaa guddoo impaayera tokkoo yookaan magaalaa mootummaa walaba ta'e ture jechuu yeroo sanitti. The two cities appear to be large and the rectangular pattern of the streets and the building suggests some kind of urban planning jedha. Magaalonni lamaan gurguddoo ta'an kan mul'atan yommuu ta'u jedha. Magaalonni Mohenjo-daro fi magaalaan reefu dubbanne suni akkaataan daandii fi qaamolee rektangulaaraa ta'uun isaanii karoora magaalaa gosa tokkoo kan agarsiisanidha jechuudha. There were also good water supply and drainage system jedha. Magaalonni kunneen immoo sirni dhiyeessii bishaanii fi bishaanii bu'aa gaarii ture jechuu magaalota kana keessatti. The building were constructed of bricks that were baked in furnaces jedha. Kana jechuun immoo gamoonni kun yookaan ijaarsi gamoo kun kan ijaaraman sibiila kan iddoo ibidda keessatti daakuu irratti hojjetamanidha. Different kinds of explanation have been given for the destruction of the Indus Valley Civilization jedha. Qaroominni gammoojjii Indus kana balleessuu keessatti ibsi gosa adda addaa kennamee ture jedha. But seemingly responsible suggestions have been environmental degradation caused by deforestation jedha. Kana jechuun immoo yaadota garagaraa diigamuu gammoojjii Hindii keessa qarooma dhufee kanaaf dhiyaatan garuu yaadonni sababa qabeessa ta'an fakkaatan mancaa'insa naannoo bosona ciruurraa sababa bosona ciruutiin naannoon manca'uudhaan rakkinaaf saaxilame akka diigame kanatu irra haqa qabeessa fakkaata yookaan sababa dhugaa fakkaata. Ammoo yaadota baay'eetu jira jechuudha. After the destruction of the Indus Valley Civilization jedha. Erga qaroominni gammoojjii Hindii kun diigameen booda there was a movement of Indo-Aryan people who had lived in northern India and Persia into the interior of northern India jedha. Erga qaroominni kun diigame sochiin namoota Indo-Aryan jedhamu kanneen kaaba Hindii fi Pershiyaa keessa jiraachaa turan gara keessa kaaba Hindii galanii turani. These people conquered the Dravidians and drove them out of northern India jedha. Namoonni kun immoo Dravidiyaanota mo'anii kaaba Hindii keessa ari'anii turani. The Indo-Aryans moved into the Great Plains of northern India, settled there and established the civilized states of ancient and medieval India. Southern India remained largely Dravidian jedha. Kana jechuun Indo-Ariyaanonni erga jara Dravidiyaanota kana ari'aniin booda gara dirree guddaa kaaba Hindiitti ce'anii achi qubatanii mootummaa qaroomina qaban fayyadamuun Hindii durii fi bara giddugaleessaa hundeessanii kibba Hindii baay'inaan
Diriyaanoota ta'ee hafe jechuu erga kaabarraa baqatanii. The religion of Hinduism developed from the beliefs of the early Indo-Aryans jedha. Amantiin Hindummaa yookaan Hinduizimii kuni amantii Indo-Aryaanotaa jalqabarraa guddatee ture jechuudha. One basic common idea of Hinduism is that mankind in condemned to a cycle of rebirth jedha. Kana jechuun immoo yaadni bu'uura amantii Hindummaa yookaan arkaanni amantaa Hinduizimii keessatti beekamaa ta'e tokko ilmi namaa marsaa deebi'ee dhalachuuf akka murtaa'e marsaadhaan deebi'ee akka dhalatu yaada jedhudha yookaan rebirth akka ta'udha. A person can be reborn as someone spiritual higher and better or as someone or even an animal lower and worse jedha. Kana jechuun namni tokko nama hafuuraan ol aanaa fi fooyya'aa ta'e deebi'ee dhalachuu danda'a yookiin akka namaa yookiin bineensaatti illee ta'u gadi aanaa fi hammataa waan ta'etti hubachiisaa turan jechuudha. Namni gaarii hojjete deebi'ee dhalatee jiraachuu danda'a yaada jedhuuni. Salvation can be achieved in different ways. For instance, it can be attained by giving up the pleasure of the material world and seeking spiritual enlightenment under the guidance of a guru or holy man jedha. Kana jechuun fayyinni karaa adda addaatiin galma gahuun akka danda'amu amantii Hinduizimii keessatti. Fakkeenyaaf gammachuun addunyaa qaamaa dhiisanii qajeelfama guuruu yookaan nama qulqulluu jalatti ifa hafuuraa barbaaduudhaan argamuun akka danda'u. Gammachuun fedhii fooniitiin akka hin argamne waan kana barsiisuu turan jechuudha. Buddhism emerged from Hinduism as a reform movement jedha. Amantiin Buddhismii jedhamu kun immoo amantii Hinduizimii keessaa akka sochii haaromsaa ta'ee kan ba'edha. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa keessaa Pirootestaantiin akkuma bifa haaromfamuutiin ba'etti jechuudha. Buddhism was founded by Siddhartha Gautama 563 up to 483 before Christ jedha. Kana jechuun amantiin Buddhismii kan hundeeffame nama Siddhartha Gautama jedhamuun bara 563 hanga 483tti dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Kana hundaa'e jechuu Buddhismiin. Buddhism taught the middle way to salvation by avoiding extreme of asceticism on one side or materialism on the other side jedhe. Kana jechuun immoo jechuun Hinduizimiin maal barsiise kan jedhamu yoo taate namni tokko yaada askeetizimii fi akkasuma immoo yaada qabeenya jaalachuurraa fagaachuudhaan karaa giddu galeessaatiin fayyinaaf akka dhiyaachuu danda'an barsiisaa ture jechuudha. In spread outside India to South East Africa jedha. Kana jechuun immoo Indiyaan alatti gara kibba baha Eeshiyaa, Chaayinaa fi Jaapaanitti babal'atee ture jechuu amantaan Buddhismii kuni. Scholars increased the world's store of knowledge jedha. Kana jechuun immoo barreessitoonni seenaa yookaan hayyoonni Hindii kuusaa beekumsa addunyaa guddisanii turan jechuudha. Learned Indian concerned themselves with various fields of science and mathematics jedha. Hindiin lammiileen Hindii keessa baratan dhimmi ofii isaanii damee saayinsii fi herrega adda addaatiin kireet godhuudha turanii. Indian physician
made progress in surgery and introduced the use of herbs to cure diseases in the field of chemistry. Kana jechuun immoo ogeeyyiin fayyaa Hindii baqaqsanii yaaluu yookaan sarjarii ifa keessatti dhukkuboota fayyisuudhaaf muka aadaa fayyadamuu kan jalqaban yookaan baala mukaa fayyadamanii bifa aadaatiin hodhanii sarjarii amma pilaastikii ta'e kana baala mukaatiin kan fayyadamanidha jechuudha. Hindu scientists made impossible for craftsmen to tailor dye clothes and produce soap, cement, glass, and final hardened steel jedha. Kana jechuun immoo saayintistoonni Hindiidha dameewwan keemistirii akkasuma ogeeyyii harkaa huccuu yookaan gogaarraa oomishuu halluu adda addaa oomishuu fa'aa itti godhuudhaan akka gonfataa turan akkasumas immoo wantoota akka saamunaa oomishuu, simmintoo oomishuu akkasuma tajaajila geejjibaa fi sibiilota xiqqoo jabaatee akka oomishaman godhamanii turan jechuudha. Indian scientists made their greatest contribution to mathematics jedha. Kana jechuun saayintistoonni Hindii herrega irratti gumaacha guddaa addunyaa kanaaf godhanii turanii what we call Arabic numerals jedha. Lakkoofsi nuti lakkoofsa Arabaa jennee hamnu 1 2 3 kan jennu kuni jalqaba Indiyaa keessatti kan itti fayyadama turedha. Were first used in India jedha. Indiyaatti itti fayyadamame jalqaba later taken over the developed by the Arabs jedha. Garuu immoo dhumarra yookaan boodarra Arabootaan fudhatamee kan guddate yookaan ammayyaa'edha jechuudha. Kan itti aanee jiru Chaayinaadha. The earliest center of civilization and states in China were in the northern part of the region. China's civilization and the Chinese state expanded over time to the center and the south of the present-day China jedha. Kana jechuun giddugalli qaroominaa fi mootummoonni Chaayinaa jalqaba kutaa kaaba naannichaa kan Chaayinaa turan jechuudha. The first dynasty in China was called the Shang dynasty, 1700 up to 1122 before Christ jedha. Kana jechuun immoo warri Shang kingdom yookaan Shang dynasty jedhaman kuni qaroominni Chaayinaa fi mootummaa Chaayinaa yeroo darbe yookaan yeroo darbaa deemuun gara wirtuuwwanii fi kibba Chaayinaa har'aatti babal'atee Chaayinaa keessatti sirni mootummaa inni jalqaba mootummaa Shang jedhamee beekamu bara 1700dha hanga 1122 dhaloota Kiristoos duraatti kan turedha. The Shang kingdom was centered in the Han Valley. It became a highly developed society governed by a hereditary class of aristocrats. Kana jechuun immoo mootummaan Shang jedhamu mootummaa giddugaleessa godhatee gammoojjii Huanghi jedhamu keessa turedha. Iddoon seentarri yookaan kaapitaaliin isaa gammoojjii Huanghi kana hawaasa guddina olaanaa qabu kan gita dhaloota aristokiraata jedhamanii kan bulfamu ture jechuu Shangiin. The dynasty accomplishment included the creation of magnificent bronze vessels. Kana jechuun bu'aa ba'iin sirna mootummaa kuni meeshaalee sibiila diimaa dinqisiisoo uumuu danda'anii turanii. The development of horse-drawn war chariots and
the establishment of a system of writing. Kana jechuun Chaayinaa keessatti gaariin waraana fardaa akkasuma immoo waraana fardaan harkifamu hojjechuu fi sirna barreeffamaa hundeessuun wantoota dabalataman kan Chaayinaan uumtedha. The earliest form of China's script were pictographies jedha. Kana jechuun immoo fakkiin yookaan fakkiin meeshaalee isaan bakka buusan qubeen Chaayinaa akkuma guddachaa dhufeen kan itti fayyadamaa ture bifa qubee Chaayinaa jalqaba pictographies jedhamudha jechuudha. Wantoonni isaan suuraadhaan bakka buufaman yookaan pictureedhaan represent kan godhanidha. As the China's script developed, character become more simplified and less pictographic. The language consists of about 50,000 characters. Kana jechuun immoo Chaayinaan fakkiitti fayyadamuun isii qubeen Chaayinaa akkuma guddachaa dhufeen arfiileen yookaan qubeen suni baay'achaa dhufuudhaan akkasuma qubee salphaa fi fakkii xiqqaa ta'een bakka buufamu waan ta'eef afaan kuni gara qubee 50,000 of keessaa kan qabu ture jechuudha. The China's writing system is logographic jedha. Barreeffamni Chaayinota durii logographic kan jedhamudha jechuudha. About 1122 before Christ, the Zhou or Chu people of Western China overthrew the Shang and established their own dynasty and ruled China until 256 before Christ. Kana jechuun naannoo bara 1122 dhaloota Kiristoos duraarraa ka'uun uummanni Zuu jedhamu yookaan Chuu jedhamu kan Chaayinaa gara dhiyaa jiru Shaangi kuffisuudhaan sirna mootummaa mataa isaanii hundeessuun hanga bara 256 dhaloota Kiristoos duraatti Chaayinaa bulchaa turan jechuudha. The last period of the Zhou was a period of intensive wars between the rulers of rival China states. Kana jechuun immoo yeroon dhumaa mootummaa Zhuudha. Yeroo waraana cimaa bulchitoota isteetii Chaayinaatiin wal morkatan gidduutti godhamuu ture. Yeroo ciniinsuuti jechuu yeroon kuni. In fact, dhugaa dubbachuuf it is called the Warring States period 403 up to 221 before Christ. Despite these wars, the China's literary classic developed jedha. Kana jechuun immoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroon mootummoota waraana bara 403 hanga 221 dhaloota Kiristoos duraatti waraanni kuni waraanni cimaan jiraatus barreeffamoonni ogbarruu Chaayinaa kanneen beekamoo ta'an guddachaa kan dhufan yommuu ta'u jedhama. Barreeffamni isaa guddachaa deeman yookaan develop ta'aa deemanii China's philosophy emerged. Ammoo kanuma keessa otuma waraanni jiru falaasamni Chaayinaa ni mul'ate yookaan dabalee sadarkaa beekamuu ga'e. Confucius 551 up to 479 before Christ was the most influential and respected philosopher in China's history. Seenaa Chaayinaa keessatti Chaayinaa durii keessatti Confucius wanni jedhamu yaadni amantaarraa bilisa ta'e yaada iddoo guddaarra ga'ee fi bara 551 hanga 479tti filosoofii guddaa Chaayinaa sadarkaa idil addunyaatti injifannoo gonfachiisedha. Her real name was Kongfu or Kongfuzu, which means great master Kong. His idea, which are called Confucianism, stress the need to develop moral character and responsibility. Kana jechuun maqaan isaa inni dhugaa Kongfu yookiin immoo Kongfuzu kan jedhamu ture. Hiikni isaa immoo gooftaa guddaa jechuudha. Yaadonni isaa kuni Confucianism kan jedhamuun beekamu ture. Amala naamusaa fi itti gaafatamummaa guddisuun barbaachisaa ta'uu isaa cimsanii ibsuu turan jechuudha.
akkasuma immoo his conversation and the saying were recorded by his disciples in a book called The Analects. His influence grew after his days, so that in the end jedha. Kana jechuun kitaabni Confucius jedhamu kitaabni Confucius barreessee tokkolleen hin jiru jechuudha. Kitaabni falaasama kanaan barraa'e haasaa fi dubbiin isaa duuka buutonni isaa kitaaba maqaan isaa Analects jedhamu isa jalaa nama yaada kana burqisiiseen hin barreeffamne garuu duuka bu'ootaan barreeffamee galmaa'ee ture. Akka kitaaba san keessatti galmaa'etti dhiibbaan isaa erga du'een booda guddachaa waan dhufeef dhumarratti konfeshaanizimiin ofiisaa fi akkasuma olaantummaa guddaa kan qabu ture jechuudha. Ideology of China from about 100 before Christ to the revolution of 1911 jedha. Kana jechuun ilaalcha chaayinaa naannoo bara 100 dhaloota Kiristoos dura hanga bara 1911tti dhaloota Kiristoos booda jechuu. Barri kuni amma kanatti yaada revolution ta'aa dhufe yookaan naanna'aa dhufedha jechuudha. Confucianism was basically a secular philosophy, not a religion jedha. Yaadni Confucianismii kuni bu'uura falaasama addunyaa kan ta'ee fi akkasuma amantii kan hin turredha jechuudha. Confucius accepted the existence of heaven but based his ideas on human reason jedha. Kana jechuun immoo yaadni Confucius jedhu kuni jiraachuu samii yookaan hawaa kuni fudhate malee yaada isaa sababa namarratti kan hundaa'e jechuudha. Kuni falaasama sekularizimii amantaarraa bilisa kan ta'eeti jechuudha. He thought that society and the states would be happy and prosperous if each individual kept to his or her proper place jedha. Kana jechuun tokkoon dhuunfaa bakka ofii yaadu eegee hawaasnii fi mootummaan gammachuu fi badhaadhina akka ta'an barsiisee ture jechuu. Kana jechuun namni dhuunfaa yoo milkaa'u biyyi milkoofti, mootummaan milkaa'a, hawaasni fayyadama yaada jiru. For him there are 5 cardinal human relationship jedha. Namni kun immoo mataa isaatiif hariiroo dhala namaa kan kaardinaalii 5tu jira waan jedhus barsiisee ture jechuudha. Ruler to subject, father to son, husband to wife, elder brother to younger brother and friend to friend yaada jedhu. Kana jechuun immoo yaadota shanan kana keessaa namni bulchaa ta'e nama bitamu yookaan nama buluuf, akkasuma immoo abbaan ilmoo isaatiif, akkasuma immoo abbaan mana haadha manaa isaatiif, obboleessi hangafaa obboleessa quxisuutiif, hiriyaan isaa immoo hiriyaadhaaf waliif amanamoo ta'uufaa. Wanni kun walumaa galatti hanga irraatti illee waan gaarii ta'e kan barsiifamaa jirudha. All this relationship except the last relationship of authority on one side and the obedience and subordination on the other. Wanni kuni hariiroon kun hundinuu isaa dhumarratti akka waan gaarii ta'etti yookaan yaada addunyaa guutuu irratti gaaromina labsuutti waan ilaalamudha. However jedha kun haa ta'u malee Confucianism put great emphasis on personal ethics, summarizing ethics as do not do to others what you do not want done to you. Kana jechuun Confucianismiin naamusa dhuunfaa irratti xiyyeeffannaa guddaa kan kennu ture. Naamusa gabaabsee kan itti ibsu waan sirratti
irratti akka raawwatamu hin barbaanne namoota biroo irratti hin raawwatamin jechuudhaan barsiisaa kan turedha. Mencius believed people were born good jedha. Kana jechuun Menciusiin namoonni gaariin akka dhalatan amana ture jechuu. Namoonni erga dhalatee faalama kan jedhamu. People were born good jechuun namni hunduu gaafa dhalatu qulqulluu ta'ee dhalata. He stressed the need to preserve the natural compassion of the earth that makes people human. Mencius emphasized the past as an ideal age and model for examining present problem. Kana jechuun gara laafina uumamaa gara namootaa akkasuma nama gaarii godhuu irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaa ta'uusaa cimsee dubbatee ture jechuudha. Waan gaarii namootaaf godhuun dhiibbaa gaarii argamsiisuun waan gaarii akka ta'e akkasuma immoo Mencius namni jedhamu kuni bara darbee akka bara gaarii fi rakkoolee amma jiran qorachuuf moodeela ta'etti cimsee ibsee ture jechuudha. During the latter zoo parade, the rulers of the eastern state fight one another for control of all China jedha. Kana jechuun bara zuu keessa yookaan bara zuu boodatti bulchitoonni biyyoota baha Chaayinaa hunda to'achuudhaaf wal lolanii Chaayinaa keessatti wal dhabdeen uumame. In 221 before Christ jedha. Bara 221 dhaloota Kiristoos dura the Qin or Qin state defeat all its rivals and established China's first empire under the first empire Qin Shi Huang jedha. Kana jechuun bara kanatti mootummaan Qin yookaan Qin jedhamu dorgomtoota isaa hunda injifachuun impaayera Chaayinaa isa jalqaba Qin Shi Huang jalatti hundeessee ture jechuudha. The ruler believed in a philosophy called legalism jedha. Akkasuma bulchaan falaasama legalism jedhamuudhatti kan amanu ture. Legalism emphasized the importance of authority, efficient administration and strict laws jedha. Kana jechuun seera qabeessummaa ta'uun barbaachisummaa aangoo fi bulchiinsa ga'umsaa fi seera cimaa cimsee kan ibsu ture jechuudha. A combination of legalistic administrative practices and Confucian moral value helped the Chinese empire endure for more than 2000 years. Kana jechuun gochi bulchiinsa seera qabeessaa fi gatiiwwan naamusa Konfishaanii kuni walitti makuudhaan impaayera Chaayinaa waggoota 2000 oliif akka rakkoo dandamatanii waggaa 2000 turan taasisee ture jechuudha. The ancient Chinas are credited for many discovery and invention jedha. Chaayinoonni durii argannoo fi kalaqa hedduudhaaf galata guddaa nu biraa qabu jedha. The use of coal was first started by the Chinas jedha. Fayyadamni dhagaa boba'aa yookaan dhagaa cilee jalqaba kan jalqabame Chaayinaa keessatti. The Chinas were also the first to produce porcelain or chinaware jedha. Kana jechuun immoo Chaayinoonni bara durii suni persaalanii yookaan meeshaalee Chaayinaa kan jalqaba oomishanidha. Akkasuma wilbaroota kalaqa Chaayinaa wantoota turedha. The varnish used to give a hard glossy finish to wood, leather and other surfaces originated in China. Another China's discovery is silk that could be made from the cocoons of silkworms, and the Chinese started the silk industry and the trade. Kana jechuun
Argannoon chaayinaa kan biraa silkii, qamadii akkasuma immoo silkii irraa wantoota hojjetamudha. Silkii maalii akka ta'e immoo gargar baasee hin kenne kitaabni. Chaayinoonni industirii fi daldala silkii kan jalqaban turan jechuudha. Vaarneeshiniin muka, gogaa fi wantoota biroo xumura jabaa fi akkasuma immoo wantoota calaqqisu kennuudhaaf itti fayyadama chaayinaa irratti kan maddeedha jechuudha wanni kuni. Even more valuable was the manufacture of paper from cotton, a process invented about 150 after divine. The Chinese were the first to develop the technology of printing jedha. Caalaatti gatii guddaa kan qabu waraqaa suufii irraa kana chaayinaan kan oomisheedha. Chaayinoonni teeknoolojii maxxansaa yookaan printingii kan jalqaba hojjetanidha. Another China's invention was gunpowder, which was used in China as early as 600 after divine jedha. Kalaqni chaayinaa inni biraa zayita qawwee yommuu ta'u, chaayinaa keessatti bara 600 erga dhaloota Kiristoos booda irraa eegalee itti fayyadamamaa kan turedha jechuudha.